5, 4, 3, 2, Yede Prajalua 1, 0. Hi students, welcome to GM Alamma Anubandha Student Support Program. So previous video clip ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದಾದ ನಂತರ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ along with the lens maker formula. Lens maker formula. One of the very important 5 mark question. Once again I am repeating. The best for PUC examination. Concept is important for your competitive examination. So lens maker formula. So what is this lens maker formula ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಅದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಥವಾ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So first let us consider a thin convex lens. This is the thin convex lens. What is the thin convex lens? A lens having a small or negligibly small in size compared to its radius of curvature ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಲೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಥಿನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಥಿನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ pole or optic center of this thin convex lens. Let us give the name O. Or before that, so if it is optic center means this is the principal axis of a thin convex lens. ಇದು ಈ ಲೆನ್ಸಿನ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. Now let us consider this is the position of F, and here the position F, and here it is 2F. Later we will discuss about that position. So now here the refractive index of here the air medium, let us take N1. Here also the refractive index of this medium N1 ಅಂದರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ N1, that is equals to 1 for air medium. This is the air medium. Here also the same N1 ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಇದು, air medium. The refractive index of this lens, okay, ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಮೀಡಿಯಂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ let us take N2. ಈ ಥಿನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಿನ ಒಂದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ N2 ಇದೆ. ಅದರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಏನು N1. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ curved surfaces or two spherical surface. The name I will denote it A, B, and here it is C, and this point you take it as D. ABC is one curved surface and ADC is another curved surface. ABC radius of curvature is R1 and ADC radius of curvature is R2. So remember that. Let us consider a thin convex lens of refractive index N2. So surrounding refractive index is N1, that is for air medium. ABC and ADC are two spherical curved surface, two spherical surfaces. Here this is the optic center of that lens. Now I am going to locate an object. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ O. ಸೊ ನಾವು ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟೂ ಲೈಟ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೂ ಲೈಟ್ ರೇನ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರೊಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಥ್ರೂ ದ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್. when the light ray passes through optic center, so it moves without deviation. So again we are going to make an angle, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ರೇನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
Now look at here, if there is no medium means, so what happens? This light ray would have traveled in this path, but because of change in medium, this light ray undergo refraction phenomenon. ಈ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಲೈಟ್ ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸರ್ಫೇಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಫೇಸ್? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ರೇನ? ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವುದು? ಎ ಬಿ ಸಿ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಎ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. The diagram here I will wrote here, this is the ABC surface, principal axis. The light ray is incidenting in this direction. So this is what the lens medium. Let us take this is the lens medium. Here refractive index is N1 and here refractive index is N2. So now here when the light ray is incidenting at the ABC curved surface, ABC curved surface light ray incident ಆದರೆ, so here there is a radar medium, N2 is the lens medium, that is denser medium. Because of change in medium, so light ray so undergo refraction and it forms an image. ಎಲ್ಲಿ image ಅನ್ನು formation ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, let us give the name. This is the image formed by the curved surface ABC. The position is I1. The distance from this optic center to here, you take it as, so what is the distance here? This is V1. So this is the light ray coming from radar medium. So because of change in medium, refracted image formation ಆಯ್ತು, position I1. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, you take it as V1. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನಾವು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನನ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅವರ್ ದ ರಿಲೇಷನ್, ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ವಿ ಡೆರೈವ್ಡ್ ದಟ್ ರಿಲೇಷನ್, the relationship between the object image, object space, image space and refractive index of a spherical curved surface and its radius of curvature. According to that relationship, what we derived in the previous unit means that is minus n1 by u plus n2 by v, which is equals to the change in the refractive index n2 minus n1, n2 minus n1, so divided by its radius of curvature, that is r. We know that this formula in the previous video clip ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. The equation which relates the object space, image space, radius of curvature and refractive index, that is the formula, we know that. Now I am going to implement that formula here. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ radar medium, that is n1. Here also the same, object distance is u when the refractive index is n1. When the refractive index is changes, that is thin lens material, lens refractive index, the image it is v. Here r is the radius of curvature. Now for spherical surface ABC, for spherical surface ABC, by using this relationship we can able to write, so minus n1 by u only. Why? Because the object is located at the radar medium, and n2 divided by v, image is formed in a denser medium, so which is equals to change in the refractive index n2 minus n1 divided by the radius of curvature of first surface is r1. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ r1. ಸೊ let us take it as r1 and this is the equation number 1. That is the equation number 1. So look at here, only thing it is here we change the radius of curvature r replaced by r1. So remaining that same formula we are going to use, so what we derived in the previous video clip. Now if you come to that second surface, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್.
ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎ ಡಿ ಸಿ. ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈಸ್, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಏನು? R2. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, principal axis of the second surface A D C. So now here in the previous case the image is formed. ಇಲ್ಲಿ image formation ಆಗಿತ್ತು at the position, ಯಾವ position ಅಲ್ಲಿ? I1. this distance we are taking it as V1. ಬಟ್ ನಾವು ಅಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಈಗ ಈ ನೀವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಇಮೇಜ್? ಎ ಬಿ ಸಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಎ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಈ ಎ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹತ್ರ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? So here important thing it is for the second surface ADC, the image formed by the first surface. ABC surface in the ಏನು image formation ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, so what is the image formation? I1. okay, ಈ I1 image ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ADC surfaceಗೆ it acts as an virtual object. It's important. okay, so ADC surfaceಗೆ, ಈ ADC surfaceಗೆ ಈ I1 image ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ when the light ray ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ I1 ಇಮೇಜು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ, ಸೊ look at here. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಈ I1 ಇಂದ ಈ I1 ಈ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಫೈನಲ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಎ ನೇಮ್. ಸೊ ಏನಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಸೊ ವಿ ಅಂತ ಸೊ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ image, final position of the image is I2. So now with the help of that here I'm going to change that medium. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಎ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಐತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ N1 ಮೀಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ N2 ಮೀಡಿಯಮ್, ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ರೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ I1 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಇಮೇಜ್ ಈ ಎ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಫೈನಲ್ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಟು ದ ಪೊಸಿಷನ್ I2 is the final image V. From optic center to the I1, O to I1, the distance you take it as V1. For the final image distance I1 initial image distance I1 into V1, final image distance I2 position into distance ಎಷ್ಟಿದೆ optic center ಇಂದ, ಸೊ V ಇರುವಂಥದ್ದು. So this is the complete the ray diagram for the lens maker formula. So that I explained by taking the two different spherical curved surface ABC and ADC. Here the light ray is incidenting. Light ray ಯಾವ medium ಇಂದ incident ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು, look at here. So now at the second surface light ray is coming from so denser medium to rarer medium. Why? Because here this I1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಂದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ here the small changes I am going to replace that. So N1 by the refractive index of material N2, and thereafter the object distance U is replaced by V1. Remember that. So in this formula I am going to make a changes. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ N1 ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇತ್ತು. N2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ N1 ಅಂದರೆ ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಮು, N2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮು, ಅದು ಲೆನ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಮು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಲೈಟ್ ರೇ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಇಯರ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರಾರ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್, N1 ಇಂದ N2, ರೇರಾರ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್. ಇಯರ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರಾರ್, ದಟ್ ಈಸ್ N2 to N1. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ N1 by N2 and the object distance U by V1. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆದ ನಂತರ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ N1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ N2 by ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ V1.
So plus remaining image is formed. Okay, so here the image, the medium is n1, the distance it is v. So n1 divided by v, which is equals to n2 minus n1, not n2 minus n1. Why? Because here n1 is replaced by n2. So that is the reason why I am going to take the first medium. So n2 minus n1 ಇದೆ, ಈಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎರಡು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ n1 minus n2 divided by radius of curvature is r2. This is the equation number 2. This is the equation number 2. Now if we add the equation 1 and 2 by adding equation 1 and 2 by adding equation number 1 and 2. So now you tell me the answer. Equation number 1 ಮತ್ತು 2 ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, you tell me the what is the answer. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. By adding equation number 1 and 2. So look at here, minus n1 by u minus n2 by v1 plus n1 by v here. So plus n2 divided by v. So what are all the common term or parameters? You tell me. So look at here, the distance from optic center to image I1. So what it is, we have taken v1. But here this v has to be replaced by v1. So now this plus n2 v1, and here it is remaining plus n1 by plus n1, that is plus n2 by v1, this minus n2 by v1. ಎರಡು equation number 1 and 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ n2 by v1 ಮೈನಸ್ n2 by v1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿತೆ, ಮೈನಸ್ n1 by u minus n1 by u plus so plus what it is, we left with n1 divided by v, which is equals to n1 minus n2 divided by r2, n2 minus n1 divided by r1. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ n2 minus n1. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 by r1 minus 1 by r2. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ n2 minus n1 by r1 plus n1 minus n2 divided by r2. ಈಗ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ n2 minus n1 divided by r1, n1 minus n2 divided by r2 ಇದನ್ನು. ಸೊ n2 divided by r1 minus n1 divided by r1 plus n1 by r2 minus n2 divided by r2. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸೊ n1 ನೀವು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು, ಸೊ n1 ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ನೋಡಿ ಅಂಥದ್ದು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ n2 minus n1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1 by r1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1 divided by r2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಲೇಟರ್, ನೀವು ಲೇಟರ್ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. So finally we have minus n1 by u plus n1 by which is equals to n2 minus n1 multiplied by 1 by r1 minus 1 by r2. Here what is the common? So n1 is the common. Remaining 1 by u minus 1 by u plus 1 divided by v, which is equals to n2 minus n1 1 by r1 minus 1 by r2. 1 by r1 minus 1 by r2. This can be written as 1 by v minus 1 divided by u. ಈ n1 ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, n2 minus n1 divided by n1 multiplied by 1 by r1 minus 1 by r2. So this is the formula we have. And finally, if there in that surface here, if u tends to infinity, v is equals to f. ಅಂದರೆ if the light rays is coming from infinite position, so that where is the image formation? Image is formed at ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ image is formed at principal focus when the object is located at infinity position. So beginning ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, so rules for the image formation ಅಲ್ಲಿ. So now this formula becomes 1 by u becomes 1 divided by infinity. 1 divided by infinity ಅಂದರೆ answer it is 0. 1 by v ಅಂದರೆ v replaced by f. So we have 1 divided by f, which is equals to n2 by n1. So minus of n1 by n1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So we have n2 divided by n1 minus of 1 multiplied by 1 by r1
minus 1 divided by R2. So this formula what we call lens maker formula. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ 5 mark question. Yes, dear students, once again I will repeat here, listen to me. The first light ray ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಲೈಟ್ ರೇ ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಡೆನ್ಸಾರ್ ಮೀಡಿಯಮು. ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ N1, ಡೆನ್ಸಾರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ N2. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೈಟ್ ray get refracted, so image is formed at I1. The distance from optic center to here is V1. To relate this UV and R, we are going to use this NUVR. ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. According to this formula here, so radius of curvature R is replaced by R1 for first surface and image is formed at a position I1. So the image distance is taken as V1. ಸೊ ನಾವು ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹತ್ರ. ಯಾಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಸೊ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ದಿಸ್ I1 ಇಮೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ I1 ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೊ ದ ಇಮೇಜ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ denser medium to rarer medium. So that is the reason why I am going to interchange N1 by N2, object distance U by V1. So now if you substitute that value in this formula, so that we have minus N2 divided by V1 plus N1 by V, which is equals to N1 minus N2. Why? Because image is formed at rarer medium, that medium is N1, object is at denser medium N2. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ interchange ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. So it becomes N1 minus N2 divided by R2. Now if we add these two equation, so finally ಎರಡನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ N1 by V N2 by V1 and here it is minus N2 by V1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ N1 minus N2 by R2, N2 minus N1 divided by R1. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ N2 minus N1 of 1 by R1 minus 1 by R2 ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗಲ್ಲಿ N1 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲೊಕೇಟ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ at infinite position, so that image is formed at focal length according to our rules for the image. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಯಾವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೋ ಇಮೇಜ್ ಎಫ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾವು 1 by F is equals to N2 by N1 of minus 1 which is equal multiplied by 1 by R1 minus of 1 divided by R2. This is all about what the today class. Next I will continue with this.